Good afternoon. Oh, good afternoon. Good afternoon, Welcome. everyone. Good afternoon. Good Good afternoon, afternoon, everyone. Moaz. Good afternoon. Welcome. So, first things first, I'd like to introduce myself. Then, I'll open the floor. I will give a brief overview of the project and IWay itself, the work we do, and then I'll open the floor for our speakers to introduce themselves. My name is Amina Suleiman. I'm the Senior Legal Empowerment Officer for Isa Wali Empowerment Initiative. The project we're working on is titled Justice for All, Promoting Community Awareness of the Kano State Administration of Criminal Justice Law. This project is being implemented by Isa Wali Empowerment Initiative in collaboration with Rolak 2 program. The purpose or the goal of the project itself is to increase awareness on the provisions of the Kano State ACJL. Now, because of how important it is to create awareness around the law, we came up with this particular initiative to have a session like this where our listeners can interact with speakers who have extensive knowledge and, about the law. They can answer questions, engage with them generally, and also help in debunking several misconceptions people have around the criminal justice procedure generally. So now I would like to open the floor for for the guest speakers to introduce themselves. Let's start with Halima. Hello, everyone. I'm Halima Shamsa Ahmed. Hello, Hello. Halima, we can hear you. Hello, Amina. I'm Halima Shamsa Ahmed. Welcome, Halima. Thank you. Farouk. Hello, good afternoon. I can see you've started with with the lady. So ladies first. I assume that's my name is Umar Muhammad Yaqub, a private practitioner with the law firm of Diko and Mahmoud. I'm happy to be here with you this afternoon. Thank you very much for the opportunity. All right, welcome, Umar. We are glad to have you here. Thank you. And then Muaz. So I have a network glitch. I don't know what I've missed. Hello? Can you hear me? Hello, can you hear me? I had a network glitch, so I couldn't hear the last part of your conversation. Hello? Okay, Muazu, can you Yes, hear me now? yes, I can hear you loud and clear. Okay. Welcome. Um, we hope this session will truly inspire our listeners across Kano and Nigeria in general. So I would like to move on to the next segment, which is which will be handled by Umar Muazu. Would like you to shed light on access to justice for women, particularly by highlighting highlights from the provisions of the Kano State ACJL. Thank you. Hello, Amina. Hello, Muazu. Can I you can hear me hear you. now? Okay. I'm Yes, I opening can. the floor to you. Yes, I'm handing the mic over to you
because you take care of the next segment of the discussion, which will be bordering on discussing access to justice for women, with highlights from the provisions of the Kano State ACJL. Okay. So, thank you very much for the opportunity. First, we know we live in a community where we have a lot of women, and most of our previous laws do not have regards for women per se. But in the recent days, laws have been made with regards to giving women that that they are people in our community and needs to be respected, and there is no way that they should be given less opportunities than men. Like in the ACJL, like any other, like all other recent laws, we have introduction of women and the provisions of the ACJL. And discussing on this topic, arrest, I think we should first start by defining what is arrest per se, and then link it up to how women come in the balance of arrest. I've learned that we are using Hausa and English. So shi arrest idan an ce kaman kamu, a ce kamu, a kama mutum, ka tsare mutum. So a ACJL ya yi bayanin yadda ake tsare mutum, ya yi bayanin yadda ake kama mutum, sannan kuma yadda ake mika shi ga hukuma, sannan kuma su hukuman nan idan an kai mutum yaya za a yi da shi. So kamar yadda muka sani a rayuwa dama akwai ɓangaren maza akwai ɓangaren mata. So tari idan an tashi an fi ba da nauyi ta ɓangaren maza, ana mantawa da ɓangaren mata. But alhamdulillah, with new innovations da muke da su, yanzu presence of women is in light of the day, and we pray it continues in that manner. The farko, we have arrest. Arrest is to confine somebody's body, not to allow him move. Ka rike mutum, ka hana shi motsi, ka tsare shi a waje guda, tsarewa. Da farko akwai provisions na constitution da ya ba da dama cewa duk ɗan adam yana da dama ya je duk yanda zai je a lokacin da yake so. Is a fundamental right, cewa ɗan adam zai iya zuwa duk yanda yake so a lokacin da ya ga dama. So but amma arrest is an exception to wannan. In an ce exception, idan aka kawo doka, so akwai wani abu da yake halatta wannan abin da doka ta haramta. Doka ta halatta cewa ɗan adam zai je duk yanda yake so a lokacin da ya ga dama. So akwai abin da ta halatta cewa a tsare ɗan adam daga zuwa yanda yake so da yin yanda yake so. So shi ne wannan doka na arrest. Akwai arrest a ciki. Shi arrest idan aka yi suspecting mutum ya yi laifi ko ya aikata ba daidai ba, za a iya tsare shi domin a kai shi zuwa ga hukuma. Hukuman da za ta bibiyi laifin nan ma ya aikata shi ko bai aikata ba, sannan kuma a duba a ga wani irin dokoki za a yi relying da su har aka yi ga hukunci. So akwai police suna da dama su yi arrestin mutum idan ya aikata laifi a gabansu. Idan ya aikata laifi a gabansu. Sannan kuma akwai provision ɗin da yake magana cewa duk wanda aka ce ya aikata laifi a iya arrestin ɗin shi. Sannan kuma shi wannan kamu da ake magana shi wannan arrest da ake magana ba lalle ne sai an sawa mutum ankwa an ɗaɗɗaure shi ba kafin a ce an yi arrest. Da zaran mutum ya yarda cewa ka zo ka ce a'a wane kaza ana tuhumanka da laifin aikata kaza, saboda haka an umarce ni da in yi arrestin ɗinka. Da zaran mutum ya ce ya yarda zai bi ka, so ba a buƙatan sai an kama shi an ɗaure shi sai an tisa kiyarsa, ba a buƙatan. Amma fa da zaran mutum ya ce ba zai je ba ko kuma ya nuna so
wanda yake yin wannan arrest ɗin, wanda yake ƙoƙarin tsare kan nan, zai iya using reasonable force domin ya kai ka ga hukuma. So wannan arrest generally ke. To a ɓangaren mata, yanzu idan aka ce an zo arrestin ɗin mace, akwai wasu abubuwa da ya kamata a yi la'akari da. Na farko, shin macen nan tana gida ne, gidan da ta kuma irin mai addini ne, mai al'ada ce wadda ba ta so ko kuma ba ta cuɗanya da mutane? To akwai abubuwa guda biyu a nan. Na farko, shi ɗan sanda ko kuma wanda aka wakilta ya je ya kama wannan wanda ake tuhuma da laifi, sai ya nemi izini kafin ya shiga. Sai ya nemi izini kafin ya shiga gidan. Idan aka ce mace ce wacce kuma gidan da take ba gidan ake shiga kai tsaye ba, kamar yanzu a nan Kano akwai gidaje da za ka ga maza ma ba sa shiga, to ba a tsammanin cewa ɗan sanda idan ya zo ko kuma wanda zai yi arrest idan ya zo ya kutsa ya nemi izini kafin ya shiga wannan gida. Sannan abu na gaba, idan mace ce za ta yi wannan arrest ɗin, ba ta buƙatan wannan izini a ce lalle sai an ba ta izini kafin ta shiga wannan gida. Allah ya sa dai muna ganewa. Sannan kuma akwai wani abu da yake faruwa dangane da arrest, cewa sai an tusa ƙeyan mutum, sai an sa mutum anka. Wannan duka doka ta magance. As far as mutum bai nuna resistance to arrest. In an ce resistance to arrest, ana nufin ya ƙi amincewa ka kama shi. Idan ya nuna resistance, za ka iya amfani da reasonable ka ba da notice cewa ga abin da ka yi zan kama ka, amma shi ma yana da iya. Misali a ce mutum yana kan aikata laifi, ba ka bukata sai ka ce mishi cewa ga abin da ka aikata kafin in kama ka. Sannan kuma misali a ce mutum ya san abin da ya aikata yana kan gudu, ba ka bukata ka ce mishi ga abin da ka aikata kafin in kama ka, saboda yana kan gudu. So za ka iya kama mutum, but amma da ka kama shi da zaran an samu nutsuwa, as soon as practicable in da zaran ka samu natsuwa ta yadda za ka faɗa mishi a kan laifin da aka kama shi, to doka ta umarta cewa lalle ka shaida mishi a wannan lokaci. Sannan abu na gaba, idan aka yi arrestin mutum a ƙarƙashin wannan doka ta ACJL na Kano 2019, ba a buƙata sai ka yi maltreating ɗin mutum. In an ce maltreating, sa ko a dake shi, ko a zungure shi, ko kuma a yi masa wani abu na cin mutum. Za ka kama mutum cikin kima, ka kai shi a hukumance, ka kai shi gaban hukuma cikin kima da darajawa, sannan ka faɗa mishi laifin me ya yi. Sannan yana da dama ya yi abubuwa kamar haka. Na farko, yana da dama ya yi responding to wannan allegation of crime da yake kan shi, tuhuma da yake kan shi, dama ya yi responding. Sannan idan ya tashi responding ɗin nan, tunda muna magana akan mata ne, idan aka kai ta, idan ta tashi responding, za a ba ta dama. Daman nan kuma shine ko ta kira lawyer da take so, ya tsaya a gaban ya tsaya mata har ta yi responding wannan tuhuma da yake kanta, ko kuma a gayyato mata lawyer daga ofishin Legal Aid Council wanda a Kano yana nan gidan Murtala, ko kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu ya zamana suna da wakili a wajen da zai tsaya mata har a ɗauki statement ɗinta. Abin da ya sa doka ya samar da wannan saboda gudun abubuwan da ke faruwa, watakila mu ce wani lokaci akan ci zarafin waɗanda aka kama, ba lallai ba, amma wasu lokutan hakan na faruwa. Sannan abu na gaba, idan muka duba cikin provisions ɗin ACJL a kan dangane da arrest, akwai dama da ACJL ta bada na mata su tsaya a matsayin shuwati. Misali, idan an kama mutum da laifi, ana tuhumansa da aikata laifi, so hukuma
tana da daman da police misali suna da dama su sake shi beli, amma sai an cika wasu sharuɗa. A baya da akan samu wani irin tunani cewa mata ba za su iya tsayawa mutum a ba da shi beli ba, amma provisions ɗin ACJL yanzu ya mayar da shi very clear cewa mata za su iya tsayawa mutum a matsayin shuwati a sa shi a hannun beli a hannun mata. Mace za ta iya tsayawa mutum a matsayin shuwati domin a ba da shi beli. Hakan ya samo asali tun da kun ga da farko na yi shimfiɗa cewa mata kamar kowa suke, saboda haka ba zai yiwu a ce an ba wa namiji dama ba a ba wa mace dama ba. So mace kamar yadda namiji yake da dama ya karɓi mutum a hannun beli, haka mace ma tana da dama ta karɓi mutum a hannun beli. Sannan idan misali aka kama mace, muƙaddara an yi arrestin ɗin mace, tana da dama a bata lawyer. Na farko damanta ta kira lawyer, to lawyanta da ta yi engaging ya representing ɗinta, ko kuma ta buƙaci lawyer daga Legal Aid Council. A provisions ɗin dokan haka ya tanadar, ta samu lawyer daga Legal Aid Council da zai tsaya mata har ɗauki statement ɗinta a police station, ko kuma wani wakili daga ƙungiyoyi masu zaman kansu. Kamar misali zan ba da misali da Aiwe, suna da akwai waɗanda ake cewa community based tuhumen ko kuma lokacin da za a karanta min laifi ko kuma lokacin da zan yi responding to wannan tuhuma da ake mun, ya zamana wane kaza na nan. So wannan mutum yana da wannan mace na da wannan dama guda uku. Sannan kamar yadda muka sani muna cikin al'umma ne wanda ba kowa ke da ya samu daman yin karatu ba, to akwai waɗanda ba su da daman iya rubuta masu statement ɗinsu. Mata da yawa ba su da daman iya rubuta statement ɗinsu. Women, most of the women here within Kano, not most, I can say some of the women within Kano cannot even understand simple, and they can't even write. They can't even write on a simple terms. Some cannot even write their names. So in that instance, a woman is entitled to an interpreter. Idan aka samu macen da ba ta iya rubutu ko kuma ba ta jin turanci, idan za a ɗauki statement inda statement ɗin nan da turanci ake ɗauka, to za a ba da dama na interpreter, wanda idan ta yi magananta zai rubuta shi cikin turanci sannan ya fassara mata ce ga abin da fa zai sa hannu, shi wanda ya ɗauki magananta cikin turancin nan zai sa hannu cewa shi ya ɗauki statement ɗinta cikin Hausa, ya sa shi ya rubuta shi kuma cikin turanci. A haka dokan ta tanadar. If in an instance where an interpreter is used to write the statement of a suspect, let's say a woman that is under the custody of the police, and a witness and an interpreter wrote a statement, that interpreter is expected by law to state his name, his position, and from the language he interpreted her statement to English. If it is in Hausa, he had the suspect in Hausa and he wrote it in English, he has to write that in the statement. It is attached to the statement. And another thing, during arrest, there is issue of search. Akwai idan an zo kama mutum ko kuma ana tuhuman waje ana aikata laifi, akwai bukatan wani lokaci a yi search, a yi bincike, a duba wajen. To wannan bincike yana da misali a ce gida ne na ma'aurata mata waɗanda 'yan gargajiya ne ko kuma masu addini waɗanda ba sa so a shiga cikin gidajensu ba tare da izini ba, to doka ta ce sai an nemi izini. Sannan idan ta sacin jikin mace, ya kamata mace ta yi sacin jikin mace. Amma duka waɗannan suna da iyakoki. Akwai lokutan da za a ga cewa babu ɗan 'yar sanda a wajen, babu police na mace a wajen, to sai namiji, kuma watakila ana extreme circumstance. Kamar misali,
a ce ana tunanin cewa akwai wanda yake ɗauke da nakiya suicide bomber misali, to a wannan lokacin ba za a ce wai sai mace ta zo ba ko kuma sai an kawo 'yar sanda mace kafin ta yi satin jikin mace. To amma waɗannan duka da ƙa'ida sannan neman wannan izinin shi ma barista time ɗin mu kaga muna da questions ne da za mu ɗan tambaye ka kuma kaga time akwai wasu guest speakers ɗin da suke da abubuwa da they need to add, so if you can round up quickly. Okay, thank you. Neman wannan izinin yana sauka ne, yana tsayuwa ne da kafan shi idan namiji ne zai shiga cikin gida. Idan ko mace ce, ofisa ce mace za ta shiga cikin gida, ba ta buƙatan wannan necessary permission ɗin kafin ta shiga. So da wannan zan iya cewa mun ɗan tattaɓa abubuwan da suka shafi mata akan abin da ya. Thank you very much, barista. Mun gode. Amma ina da tambaya ɗaya da zan yi. Mu'azu, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, I have a question yanzu. A misali mace ce ta yi resisting arrest ɗin nan. 'Yan sanda sun zo, female police officers are there and she's resisting arrest. Ya za a yi da ita? To, dokan abin da ya ce bai bayyana cewa ko mace ko namiji ba. Abin da doka ya ce duk wanda aka zo kama shi idan ya yi resisting arrest ya ƙi miƙa wuya, to an ba wa wanda yake ƙoƙarin kama sannan dama ya yi amfani da reasonable force. Mu mayar da hankali kan wannan reasonable force ɗin. In an ce reasonable force ba idan ta yi resisting arrest, an ba wa wanda yake yin arrest ɗin nan dama da ya use a reasonable force domin ya kai ta gaban hukuma. Ban san ko kin samu parts ɗin nan. But thank you so much. Due to time constraints, we'd like to move to the next speaker, so that because time is quickly catching up with us. We'll move to Halima Shamsu Ahmad, who will discuss access to justice for children. We'll also highlight take up highlights from the ACJL. Hello everyone. Zan yi magana ne akan access to justice to children pertaining arrest, kuma a ƙasan abin da ACJL suka yi providing. So I'll just go straight to rights and what ACJL provided, tunda naga Mu'az already ya yi bayanin menene arrest, kuma ya yi bayani mai kyau dangane da abin da za mu yi, to kawai bara zan shiga cikin abin da zan faɗa ne game da yara tunda shi ya yi zancen na mata. So yara under ACJL, ACJL makes sure that children sun samu access to justice, particularly during arrest procedure. That is, ACJL ya introducing essential protections, the guidelines that protects children, wanda suke more respectful, safer and fairer, kuma it's right oriented, sannan it's like fairer for children. Na farko ya providing ma yara su samu access to friendly arrest, wanda ba zai zama an yi restraining ɗinsu ba physically, ko kuma an yi using wani force, ko kuma using undue force on children wajen arrest. Wannan shine yayi bayanin yara suna buƙatar special handling wajen arrest, saboda ai avoiding like trauma or any physical discomfort da zai sami yara, tunda su yara like, kuma under ACJL ma dai mutanen da suke yara su ne wanda suke ƙasa da shekara 18. To kin ga kenan in za a yi mu'amala da yara 'yan shekara 18, musamman ma wajen kama su idan sun yi laifi, sai an yi hankali, an yi amfani da
dokoki bisa ƙa'ida saboda kada a shiga haƙƙin su yaran. Shine wanda ya kai mu ga an ce ba za a taɓa su, irin arrest ɗin ba zai zamana not friendly ba, tunda su yara ne, yanda ba zai inflicting trauma on yaran ba, kuma ba zai kawo aggression and other abubuwa ba. So it says kuma idan aka yi arresting ɗinsu immediately ana buƙatar a yi notifying guardian ko kuma parent, saboda an yi arresting yara kin ga komai yaro yana da buƙatan ya ga ko baban shi ko wani guardian ɗin shi a kusa da shi, saboda ya samu ya saki jikin shi kada like abin ya ɗan taɓa shi. Shine ake buƙatan an yi arresting yara a faɗa ma iyayensu ko guardians ɗinsu. And then ACJL providing for prohibition of arbitrary and night arrest. Ba za a iya arresting yara da daddare ba. Shine wanda ya ce a child shall not be arrested at night except under exceptional circumstances. Su kuma wannan exceptional circumstances ɗin, are you with me? Yes, Hello? we are with you. We are with you. Okay, thank you. And then ACJL ya yi taimako wajen reducing like psychological impact of arrest on children, ensuring that their safety and well-being are a priority. And ACJL ya providing informing children of their rights. ACJL ya ce idan ka kama yaro aka har ya kai ga arrest, to yaro yana da buƙatar a gaya masa rights ɗin shi. Su ne wanda an kama shi za a ce mai yana da right to remain silent, kuma yana da right to get a lawyer to represent them. Shine wanda har ya kai ga zancen idan mutum ma ba shi da lauya, kaman ana iya ba shi lauya from legal aid kamar yadda Mu'az ya yi bayani. To wannan ma ACJL ya covering ɗin shi, ya tabbatar da sai in an kama yaro sai an gaya mai rights ɗinsa na return rights ɗin shi to remain silent or to get a lawyer to represent them. And there is a provision also for avoiding prolonged detention. Har idan arrest ya kai ga za a yi detaining mutum, to ACJL ya providing ma kada a yi prolonged kada a prolonging detention na yara, saboda abin like su yara ne, you have to treat them with caution. Sai an kula da yara sosai, saboda idan abin like ya taɓa su ko ya zamana musu trauma, za su girma da abin ya dinga damun su. To idan aka yi arresting ɗinsu ba a so a prolonging arrest ɗin. ACJL ya ce no child shall be unnecessarily detained. Ga detention da ba aka ce kada a prolonging, wannan shi ya bada damar prompt bail. Shine yake nufin idan an kama yaro yana da damar a zo a yi bailin shi nan take, wanda parent or guardian or anyone dey surety that can bail yaro, he can promptly bail the child. Tunda ACJL ya providing for wannan, ya ce kada a yi detaining yara. Kuma idan an tashi detaining yara, in ma dole sai an yi detaining ɗinsu, to ACJL ya ce ya yi providing idan za a yi detaining yara kada a haɗa su da manya. Kamata ya zama inda za a yi detaining yara daban, inda za a yi detaining manya masu laifi daban. Haka ACJL ya ce a aiwatar. And then I think I don't have much to add. Sai kuma there is oversight and accountability. Yaro yana da daman like ko inda an yi detaining ɗin shi, idan an mishi ba daidai ba, an ko karya doka ko an taɓa lafiyan shi, yana da damar ya kai law enforcement agency ƙara, wanda za a yi bincike a tabbatar da an bi mai haƙƙin shi. I think wannan is all I have to say about haƙƙin abinda ACJL ya faɗa idan an zo arresting yara. Thank you. Ba manya a gurin, iyayen shi ba sa gurin. What do you have to say about that? Hello, Halima, can you hear me?
Yes, I mean, I can hear you. So, in a scenario where law enforcement Mm, agents arrest a child, his parents mm. are not there, no guardian, nobody. You just pick him up and take him. Then we can say they have like sun ko shigar What mishi are the haƙƙi. legal implications of that? I think the legal implications are tunda ACJL ya providing idan an arresting yaro dole a sanar ma iyayen shi ko guardian ɗin shi. Kin ga kenan an karya doka, that zai zamana mutum zai iya kai ƙara gaba ya ce an wannan mishi haƙƙin shi. Thank you so much, Halima. And Thank you, Amina. generally, it is clear from your explanation that with regards to handling of children, care has to be Yes, the yes, care priority has to be all taken. round, Yes, you have regardless to be of cautious when dealing with children. exactly. You have to Yes, treat them with care. That's the yes, primary thing there now. Thank you very much. yes. We'd like to move to our next speaker, Umar Muhammad Yaqub. Um, for you, I would like to pose a question to you. How does the ACJL promote rights of women in general? Hello, good afternoon once again. Thank you for the opportunity given to me. I believe basically the first two speakers have done justice in their various topics. They have highlighted the necessary things da ya kamata a ce mun an faɗakar da mu dangane da mata dangane da yara, sun yi kokari sun yi justice to the topic, sun yi dissecting din shi, sun yi explaining din shi properly. To yanzu abin da zan yi kawai zai zamana kamar zan rufe taro da abubuwan da suka faɗa ne, zan ɗan ƙara ɗan tsokaci dangane da abubuwan da suka faɗa with regards to rights da protections ɗin da shi ACJL ɗin nan da muke ta magana a kai ya ba wa mata. Wato ACJL ya ba wa Kano 2019 ya ba wa mata protections iri-iri. One of the protections that is contained in the provision of the ACJL is it has to do with gender sensitivity in handling cases that has to do with women. Wato akwai irin kula da ake ba wa cases na mata. Idan case ko idan case ya danganci mace, akwai wani kula da ake so a ACJL ta yi magana akai cewa yana bukata a bawa Hello? Sorry, can anybody Hello? hear me? Yes, we Hello? can hear you Oh, now. You can go on. sorry. Unfortunately, sai da kaina ya zo network ya fara tsaya. Okay, yau na ce akwai sensitive nature da ake amfani ake kula da ACGL ta yi providing for when dealing with cases na mata. Ana buƙatan a yi handling ɗin shi with kula da carefulness, that's caution, and shi kuma duka waɗannan abubuwan da ya bada ba komai bane saboda ana so a kare martaban ita ya mace a duk inda take tana buƙatan wannan kula da tarairaya. So idan cases ya zo, because of the peculiar nature of cases ɗin mata, so ACGL ta yi providing cewa a bada kula a yi shi in district, in akwai instances inda ake ma buƙata za a iya yin wasu abubuwa in camera, das a bada discrete abin nan, tunda ordinarily mun san cewa court proceedings normally is held in public, amma akwai instances da ake bugun ACJL take bada provision cewa ana iya yin shi a ɓoye a cikin sirri saboda a kare martaban ita mace, saboda issue of trauma, we know trauma is real. Akwai matan da they are going through a lot, amma saboda because of the fear of that trauma that may arise as a result of being exposed to that public eye, they
they would decide, they would better want to like hold it into themselves than to bring it out for the appropriate authority to take necessary action. So law ta ce ana iya lura da peculiar nature of cases din nan, a ba su kula yanda ya kamata, sannan kuma a yi gaggawan gama shi, like issue of timing is very important. A yi gaggawan kama shi saboda faɗi tashi ko kon gaba kon baya na cases din yana iya fama mata ko kuma ya rika tayar mata da tsohon ciwon kan abin da ya faru continuously. Another vital right da ACJL yake protecting akan mata shine right of abin nan where a pregnant woman is being convicted. Yanzu yana iya faruwa Allah ya kiyaye, something happened, one thing led to the other, mace ta samu kanta in that situation da har ya kai ga kotu ta yanke mata hukunci. Amma unfortunately for her, a lokacin da aka yanke mata wannan hukuncin tana da ciki. To yanzu me ya kamata a yi? Shin laifin wani yana shafan wani? Ita uwa ce, ita ta aikata laifi. To menene matsayar ko kuma menene sakamakon wannan ciki da take da shi? Sai ACJL ya ce to idan ya zamana an samu irin wannan situation din, an yi convicted din mace, an yi sentencing din mace for a particular offense da ta yi committed kuma tana da ciki, ACJL sai ta ce to ana iya dakatar da conviction din wannan matar. Once aka gano cewa tana da ciki, doka ta ba da cewa a dakatar da conviction din wannan matar at that moment har sai zuwa lokacin za ta reni cikin, ta haifi cikin, sannan ta shayar da ɗan da ta haifa, ta shayar da waɗannan da ta haifa har sai ya kai matsayin da ya yi wayo, ya kai wani satin matsayi na like he can be win, an yaye shi or something, kafin doka ta dawo ta ɗau necessary hukuncin da ya kamata ta ɗauka akan wannan. Sannan another right kuma da ACJL take karewa har yanzu dangane da mata shine issue of protection of women against arrest in lieu. Muna ta abokin aiki na ya discussing akan arrest intensively, bana bukatar ƙara maimaitawa, amma wannan point din is very important saboda yana iya faruwa, Allah ya kiyaye, wani dalili, one thing led to the other, akai maybe dan mata ko mijin mata ko masoyin mata ko dan uwan mata ko dai wani dai duk inda ya kasance ya aikata wani laifi, aka zo ana neman sa, ana bukatan a kama shi a arrestin dinsa, ba ita ta aikata laifin ba, sai aka zo ana bukatan a arrestin dinsa, unfortunately sai ba a sami shi ba. Akwai lokutan da zaka ga an kama matar nan ko kuma uwar nan, a ce an rike ta kamar in lieu of shi wannan da ya aikata laifin. ACJL ta yi frowning against wannan abu, ta ce a'a bai kamata ba, shi wani baya ɗaukar laifin wani, ba za a kama wani akan laifin da wani aikata a ce an rike shi har sai wancan da ya aikata laifi a fito ba. Doka ta ce ba a yarda ba, saboda haka wannan protection ne wanda ACJL ta bawa especially mata, cewa a ba su wannan kariyar. Wanda ya aikata laifin nan a jira shi, a kama shi, amma kar a kawo uwarsa ko matarsa ko ƙanwarsa ko budurwarsa saboda shi ba a gan shi ba, a riƙe ta har sai ya fito, sai ya fito. Sannan akwai issue of legal representation wanda ba sai na maimaita ba saboda I believe Mu'azu ya riga yi magana akan wannan. Sannan akwai abin da ake kira non-custodial sentence, wanda shi ma right ne wanda ACJL take ta yi recognizing especially akan mata. Mun ce non-custodial sentence, me ake nufi da non-custodial sentence? Shine za a iya hukunta ka, doka za ta hukunta ka ba tare da an kai ka gidan yari ba. Hukunta ka ba tare da an kai ka gidan yari ba. Shi kuma wannan abu yana instance ɗin da wannan yake arising shine yayin da maybe mace ta aikata laifi wanda ba laifi ne bai girma ba, like ba capital offense bane ta aikata shi ba, irin minor offenses da yan dai abubuwan da ba a rasa da yau da kullum ta aikata shi, to maimakon a ce an yanke mata hukunci an daure ta, garin peculiar nature na mace Allah ya riga ya karrama ta, Allah ya girmama ta, musulunci ma ya bada provision sosai akan mace
na girmama ta da martabarta, sai aka ce sai ACJL ta ce to maimakon a ce an kama ta an garkame ta a matsayinta na caregiver, a matsayinta na uwa, maimakon a ce an kama ta an rufe ta, why not a bata custodial sentence? Shi custodial sentence ɗin nan can come in different way. Ana iya ce mata an yanke mata hukuncin ta je ta yi ta sharan masallaci, ko a ce an yanke mata hukuncin ta je ta kwashe bola. To waɗannan duk examples ne na custodial sentence. Kinga ta aikata laifi kuma an hukunta ta amma hukuncin ba a rufe ta ba. To shi ne wannan bambanci, shi ma wannan right ne wanda ACJL ta recognizing, especially akan mata, kuma take ganin cewa ya kamata a yi safeguarding wannan abin nan din. Sannan akwai issue of witness protection and support service. Akwai instance ɗin da akwai lokutan da dama da zaka ga a da ana cewa mace, akwai the issue of discrimination akan cewa mace za ta iya tsaya a matsayin witness or something. So doka ta ba ta dama za ta iya tsaya a matsayin witness. Sannan kuma akwai instance ɗin da akwai, saboda peculiarity na nature ɗin case, ta ka iya yiwa she wants to give the evidence witness, amma kuma tana tsoron makomarta, tana tsoron abin da ka iya zuwa ya dawo. To doka ta ce in this situation ana iya instead of a yi shi a idon mutane, ana iya yin shi on camera, ta bada doka, ko kuma doka ta bada daman cewa a bata adequate protection wanda za ta yi feeling safe ta bada wannan testimony din da ake bukata ta bada. She is a competent witness, babu abin da yake impeding dan wannan credibility ɗinta na ta bada witness as so ta bada evidence as credible witness. Akwai issue ɗin abuse akan during detention. ACJL ta yi frowning akan instance where aka yi detaining mace. Akwai issue ta yi frowning akan duk wani abin da zai yi leading to harassment ko abuse ko wani dai degrading treatment akan mace. ACJL ta ce dole ne a abin nan, duk da an yi arrestin ɗan mace, ya zamana an bata adequate protection wanda ba a yi tampering with her basic human rights ba, wanda an yi ensuring cewa babu harassment, babu ill treatment of whatsoever. I think because of time factor, I'll lay down my pen here, even though I have some recommendations which nake tunanin I will share with us saboda abin nan. Mun san matsalolinmu in brief, in 2 minutes, sorry. Doka dai gaskiya ina ga ACJL bata bar wani stone unturned ba. Ta yi kokari ta yi spelling categorically na protections the rights of both women and children. Amma kuma, let's be realistic. Shin, how practicable are they? Shin akwai strict adherence to waɗannan provisions na doka? The answer is, to some certain extent, no. So part of the recommendations in the highlighting mana, akwai issue for restorative justice and rehabilitation. Akwai need for a kira ga me yake da suna hukumomi waɗanda suke da hannu da shuni akan wannan lamari, su tabbatar da sun yi rehabilitating, sun samo da rehabilitation mechanism, tunda a kullum the belief is a kullum ba ita doka ba wai tana encouraging punishment, ba wai tana encouraging wannan imprisonment bane and other abin nan. To akwai bukatan gwamnati ta fito da wasu means din da za a yi punishment, like punishment means din da bai yi extending to imprisonment ba and others. Sannan akwai issue na implementation. Yana da kyau I observing and do implementation of those fantastic laws that we have in the ACJL. So with the issue of implementation, it is a general problem of Nigerians. Implementation, za ku ga muna da dokoki masu kyau, well couched and well presented, amma unfortunately implementation is the problem. Akwai need for a samu adequate improvement na law enforcement in the judicial processes. Akwai bukatan a samu sanity in these two abin nan. Su masu
ɗabbaka dokan da masu yanke hukunci da su polisawa misali da alƙalan ya kamata a ce akwai synergy a tsakani, akwai dama da za a ba su ana ƙara enlightening ɗinsu on how all these things can be mitigated. Sannan issue na advocacy and trainings of this nature yana da bukata. Akwai mun samu kanmu a community wanda ba kowa ne ma yake iya san waɗannan rights ɗin ba. Ba kowa ne is opportune to know what are his rights ba, what are his limitations, what can amount to breach of his rights. To taro irin wannan yana da matukar amfani, yana da kyau a yawaita yin shi, ana awareness, ana faɗakarwa, ana wayarwa da mutane kai cewa fa suna da dama fa, doka ta ba su dama kamar yadda ta ba wa kowane ɗan ƙasa dama. Akwai dokoki da ya kamata idan suka ga an yi breachin musu waɗannan rights wanda su aka ba wa, it is inherent in them, shi akwai first steps da ya kamata za su yi taking su yi remedying wannan, su seeking justice to wannan breach din. In order not to overburden us with so many talk, I will like to stop here. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much, Farouk. I am glad you pointed out that fact because I had a question I wanted to throw to all the speakers to hear your opinions on it. We keep talking about justice. From time to time, laws are being implemented, laws are being amended, yet we still have so many challenges, people complaining, particularly with regards to arrest. We have people complaining every day about the process of arrest, the way the law enforcement agencies handle them in the process of arrest. Now, the question is, where does the problem lie? Is it the law that needs to be amended again? Is it those implementing the law? Where does the problem lie? Muazu, I would like to hear your opinion on this. Okay, from my own end, basically, I can say our problem is not the law. Our problem is not the law, but its implementation. Muna da dokokin nan are in place and they are perfectly made, even though man-made laws are bound to make errors. But as it is now, the laws are perfect. But implementation din shi ne yake zama issue. A ina muke fara samun issue? Tun daga shi mai aikatawa, shi police. We are having issues with the police because I'm very sorry to say this, but akwai officers that are not even aware of the provisions of the ACJL. They are not aware, and there is nothing like sensitization from their own end. And kuma secondly, the communities. Our communities wani lokaci muna mika wuya ne ga abu kawai saboda cewa yana faru. Ba wai mun san cewa doka ne ko kuma ba doka bane, a'a. Kawai idan mun ga yana faruwa sai mutum ya folding arms din shi ya shiru ya ce to ya zan yi, ai hukuma ne. So issues din implementation of those laws a nan ne ake samun matsala sosai, because ba za ma a baka dama ma ka gane cewa mene dokan wanne ne ba dokan ba. Da ni a gani na za cewa ta bangare biyu ne. Akwai rigorous sensitization din nan ba za mu iya cewa yau gashi ga iyakarsa ba, kowa zai iya yi. Duk wanda ya sani ya sanar da wani, sannan ɗaukan mata. Abu na biyu, muna holding arms ɗinmu mu yi shiru. Idan abu ya faru za ki ga mutane sun yi shiru kawai sun bi shi a yadda yake, kuma ba daidai ba ne. Doka ta tanadar da cewa idan aka yi karya wannan doka akwai hukunci. Idan aka kama mutum ba bisa ka'ida ba akwai hukunci. Idan an ajiye mutum ba bisa ka'ida ba akwai hukunci. Saboda haka sai mun tashi tsayin daka mun duba dokokin nan, kuma mun sanar da 'yan uwanmu akan ga yanayin yadda dokoki suke, sannan su kuma hukumomi su sanar da ma'aikatansu abin da ya dace su yi bisa ga doka. To wannan dai ni dai shine dai from my own end. Thank you very much, Barrister. So basically what Barrister Muazu is talking about is sensitization. You are referring sensitization is a primary thing that we need to work on in order to make things better in general. Yeah. Because I mentioned two things. One is sensitization, and the other one is enforcement. Enforcement. Okay. Also, enforcement, implementation, right? The same with implementation.
sensitize them, and then they should implement what they've been sensitized on, the law enforcement agencies. Yeah. Very good. Thank you very much. Halima, I don't know if you have anything to add on this. Actually, I don't have much to add. Kamar yadda Mu'az ya faɗa ne, matsalar mu implementation ne. Su law enforcement agencies kamata su ga suna educating ma'aikatansu akan irin waɗannan abubuwan. Su kuma mutane wanda ake kamawa, mutanen al'ummarmu, kamata yayi ana sai an sanar da su irin waɗannan abubuwan. Yawanci rashin sanin abin da ya kamata ne da kansu, like zamu ce ko rashin sanin rights ɗinsu, inda ko an zo kama mutum an yi mishi abin da ba daidai ba, zai yi shiru kawai saboda bai san me ya kamata ya yi ba, bai san mene haƙƙin shi ba. To a gani na ya kamata mutane a sanar da su, ake yawan sanar da mutane irin waɗannan abubuwan, su gane kuma su faɗaka da irin waɗannan abubuwan. I think that's all. Thank you very much, Halima. That was incredible. Thank you very much to everyone who spoke today. In summary, I would like to add that one primary thing that cut across the conversation today is that the rights of a woman or a child does not cease to exist the moment they are arrested. They still enjoy some rights that have to be protected by the law. Is that correct? Sure. So that I don't misquote anybody here. Sure. So it's important that we build on sensitization and implementation. We sensitize people, carrying out trainings and live sessions like this to make people aware of the rights. And then even the law enforcement agencies, their officers need to be educated on these rights, because where there are laws but the persons implementing it are ignorant of it, we are not going anywhere. They need to know the law and then they need to implement it. Thank you very much for this wonderful session, and I hope to have you come on board again for further discussions. But I think Umar wants to add something. Yes. Thank you very much. Sorry for bringing us back. I think akwai wasu vital abubuwa ɗaya zuwa biyu da nake so na nusar da mu akai. Shine with regards to mun yi ta magana arrest, mun yi discussing arrest extensively. Amma abu ɗaya da muka ɗan manta mu yi magana akai shine wasu abubuwa ne za su yi warantin a arrestin mutum. Yanzu misali, akwai abubuwa da akwai wasu issues da ordinarily bai ma kamata a ce police ta shiga cikin lamarin ba har yi leading to arrest. Yanzu misali, issue of civil contract tsakanin mutane biyu, where there is abin nan. Ordinarily doka ACJL ta ce police ba hurumin police bane za su shiga su arrestin mutum ko wani abu. It's a civil nature, it's a matter that is of civil nature. Saboda haka abu ne da yake tsakaninsu za su iya abin nan din mediating a samu resolution without leading to wannan arrest. Saboda unfortunately, and apologies to my police officers, yanzu sun zama debt recovery agency, which is very, very unfortunate, which ordinarily ba huraminsa bane, ba ta daga cikin within the purview of the provisions of their relevant laws. Sannan akwai issue na enforcement din mace, rights din mace with regards to property. Zan ba da wani ɗan scenario wanda akwai colleague ɗina wanda unfortunately she reached out to me regarding akwai wata mata wadda unfortunately Allah ya wa mijinta rasuwa. Mijinta ya rasu and he left her with a child, a male child guda ɗaya, ɗan ƙarami. But unfortunately saboda ‘yan uwan mijin, unfortunately saboda suna ganin cewa ita mace ce tana da rauni and others, suka yi season duka properties din and all, suka kwace from her, har da gidan da suka mijin ya rasu ya bata a ciki, suke demanding say an ba da a certain amount of money kafin a release, which is very, very unfortunate. Ita mace kamar kowa tana da right ɗin da za ta yi owning property to her name, ko kuma za ta inheriting property from her husband as a result of death or otherwise. Saboda doka ACJL ta bata wannan daman, doka ta yi recognizing wannan right in wannan woman. So in this instance, muna buƙatan awareness, mata
in general ko in ce muna buƙatar wannan awareness in cewa fa mace za ta iya tsayawa tsayin daka sai inda ƙarfinta ya ƙare ta ga cewa ta ensure ta kare haƙƙinta ta kare haƙƙin 'ya'yanta masu tasowa, ta tabbatar ta enforcing din cewa waɗannan rights ɗinta za ta iya owning property like any other person without any restriction, as if ita ta yi owning din shi from the abin nan. These are the 2 points that I think it is very valid na ce bari in sharing with us. Thank you very much. Sorry, are you muted? I cannot hear you. Thank you very much, Barrister Umar. Those points you listed out were very, very important, and I'm glad you got the opportunity to discuss them. I don't know if any of the speakers have any other thing to add that they feel is important for our listeners to know about. Okay. I think I have something to add. Okay, you can go ahead. So when I talk about sensitization and enforcement, it's like there is a mix-up with the way you reiterate it back to me. Idan an ce enforcement in this instance, in the context that I mean enforcement, ina nufin idan an ce wannan right ne, wannan is a fundamental human right ɗin mutum. Sannan sai aka samu ɗan sanda ko kuma wani wajen yin arrest misali na mace, sai breaching wannan fundamental right ɗin. So ita wannan matar da aka yi breaching wannan right ɗinta, fundamental human right ɗinta nan, tana da daman ta je kotu a yi making application for enforcement. Idan an ce enforcement ana nufin a yi enforcing wannan right ɗinta ne. Kotu ta ce wannan abin da aka yi ba daidai ba ne, sannan kuma a iya ma ɗaukan wani abu a bata, kuɗi ne ko kuma public apology ko duka biyu. Most times ma duka biyu yake zuwa. A sa shi ya yi apologizing, sannan kuma a sa shi ya biya diya na wannan karya wannan ka'ida da ya yi. So that is that about the enforcement that I want to clear. Enforcement yana nufin mutum ya je kotu ya domin ya shigar da ƙara akan abin da ɗan sanda ya masa ko kuma karya ka'ida da ɗan sanda ya ko kuma wanda yake arrest ya yi. Idan ya je gaban kotu ya nema kotu ta bashi ta yi enforcing rights ɗinsa. Ba wai mutum ya zauna ya yi shiru ba ko kuma duk abin da aka yi mutum ya ce kawai tunda doka ne, tunda hukuma ne suka mishi kawai zai shiru ba. Ana kai karan hukuma. People need to be aware of this. Cewa ana iya kai karan hukuma. Thank you. Yes, thank you very much. That's one of the basic tenets of rule of law. Nobody is above the law. So even the law enforcement officers can be brought before the courts where they've infringed on your rights one way or another. That's very, very important. Thank you very much. Halima, do you have anything else you want to add? No, I mean, I have nothing to add. Well, thank you very much for your time. This was truly enlightening and engaging, and I'm sure those that were listening really gained a lot from these conversations. Thank you very much. Have a nice day. Thank you very much. Farooq, Halima, have a nice day. Thank you very much. Thank you, Muaz. Thank you.